Simple present tense. This is a subject. This is a verb, a transitive verb, meaning there is an object. This is first person singular. This is first person plural. This is second person. These three are third person singular, so we should add this s. Third person plural. This third person singular, you have to take care. I write a letter. We write a letter. You write a letter. He writes a letter. She writes a letter. It writes a letter. They write a letter. Once again, this is first person singular, first person plural. First person singular, first person plural. This is second person, both singular and plural. This is third person singular, third person singular, third person singular. This is third person plural. So here are the tense forms. நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரில் வர்றதுக்கு மட்டும் இந்த எஸ் வரும் வெர்புக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில். ஒவ்வொன்றா போக போக வெர்புனா என்ன, பி வெர்புனா என்ன, டிரான்சிட்டிவ் வெர்புனா என்ன, இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்புனா என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மிக்க நன்றி. எல்லா வீடியோக்களையும் பாருங்கள்.